Hello friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അബുദാബിയിലെ വാthba ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലാണ്. ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.
ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഉണ്ട് വന്നിട്ട്? ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഈ സമയത്ത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. തണുപ്പുണ്ട് ഇന്ന്. പിന്നെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. 5 ദിറംസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള പാസ്. 5 ദിറംസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ചാർജബിൾ ആണ്. പിന്നെ 5 ദിറംസിന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ലാഭമാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ കയറി കാണാനുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കാണാൻ.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് ഒരു 8-8:15 ആയി. വൈകിട്ട് 10 മണിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോൺ ഷോയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ വർക്ക്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് അതുവരെ നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.